previously we have learned pelvis. Pelvis e ki shiklam last class e? Determination of sex, তাই তো? Best bone for determination of sex is pelvis, right? Everybody can hear me clear and loud? Fine. So, very important bone, very important, most important bone for identification chapter, one of the most important bone. First is skull, second is pelvis. So, why skull is important? Skull থেকে আমরা কি পেতে পারি যেটা অন্য বোন থেকে না পেতে পারি? রেস, RACE, রেস। স্কাল থেকে আমরা রেস পেতে পারি, which from other bones can be, but it is difficult. But from skull, it is easier. So, pelvis best for sex determination. তো সেক্সের পার্টটা আমরা লাস্ট ক্লাসে কভার করে দিয়েছি। কিভাবে, how we identify the sex from the pelvis. তো যারা যারা ছিল তারা শিখেছে, আর যারা ছিল না তারা শিখতে পারেনি। আর যারা শিখতে পারেনি তারা হয় আমার ভিডিও আসবে, নাহলে কারোর একটা ভিডিও থাকবে, ওটার সঙ্গে ইউ গো থ্রু দি মেটেরিয়াল, টেক্সট বুক হোক কি কিছু আছে। Then also if you have doubt, you come to me, I will explain it to you again. Okay? So sex is over. Now today we will talk about how to determine the age. ঠিক আছে? এজ কি করে আমরা ডিটারমাইন করব? তো দুভাবে ডিটারমাইন করা যায়, two ways. First is by the ossification centers, তাই তো? Ossification center. Ossification center জানো কি? কটা, how many types of ossification centers are there? Primary and secondary. In forensic, mostly we depend on the secondary ossification centers. Okay? So, first is from the secondary ossification centers, and the second one is changes in pubic symphysis. এই দুটো দিক ভাবে আমরা এজ এস্টিমেট করতে পারি। কি কি? ফার্স্ট ইজ ফ্রম দি এপিফাইশিয়াল সেন্টার্স, মানে যে সেন্টার্স গুলো আছে, আর সেকেন্ড ইজ ফ্রম দি পিউবিক সিম্ফিসিস, যে আর্টিকুলেশন সারফেস আছে ওখান থেকে। তো ওটা কোনটা? তো আগে আমরা এপিফাইশিয়াল ইউনিয়নটাকে দেখে নিই। ইলিয়াক ক্রেস্ট, ইশিয়াল টিউবিওরিসিটি, আর একটা কি আছে? ট্রাইরেডিয়েট কার্টিলেজ। ইলিয়াক ক্রেস্ট, ischial tuberosity আর ট্রাইরেডিয়েট কার্টিলেজ, তিনটে প্যারামিটার থেকে আমরা এজ ডিটারমাইন করতে পারি পেলভিসে, আর্টিকুলেটেড পেলভিসে। সো আর্টিকুলেটেড পেলভিসে আর একটা পার্ট আছে সেক্রাম, সেক্রাম থেকেও আমরা পারি, কিন্তু সেক্রাম উই উইল লার্ন ইন আ সেপারেট ক্লাস। সো এজ এস্টিমেশন ইজ ইম্পর্টেন্ট বিকজ দেন ইন এক্সাম দেয়ার উইল বি এক্স-রে। ওকে, এক্স-রের জন্য আবার সেপারেট ক্লাস হবে, সেখানেও তোমাদেরকে age estimation শেখানো হবে। So same as it is here, there will be two more parameters. So what will be those parameters from pelvis? Other than this, femoral head and femoral head এর ওটা আসে, femoral head, আর একটা হচ্ছে আর একটা ischial tuberosity, ওগুলো আছে, ঠিক আছে? গ্রেটার ট্রোক্যান্টার, লেসার ট্রোক্যান্টার, ওইগুলো, ওই আরো দু তিনটা প্যারামিটার আরো অ্যাড হবে ফ্রম এক্স-রে। ওকে, ফ্রম দিস বোন 3 প্যারামিটার্স, বোঝা গেল? সো অ্যাজ ইউ ক্যান সি হিয়ার, there is a term called appearance and a term called fusion. Appearance and fusion. So first there will be appearance and then there will be fusion. So as you can see here in the table, iliac crest, fusion and appearance differs, minor difference is there in males and females. तो females से आगे होय, males से परे होय, normally, बोझा गेलो? Normally females there आगे होय, आगे appear करबे, आगे fuse करबे, earlier it will appear and earlier it will fuse in females, except একটা বনে আছে যেখানে ওটা পরে হয়, সেটা হচ্ছে স্কালে, ঠিক আছে? there it is reverse. But normally in all bones, appearance and fusion is earlier in females. So as you can see here, iliac crest, appearance is 17 years in males, whereas 14 years in
ফিমেল 14 ই তো, হ্যাঁ 14, and fusion is same 20 years 20 years. ঠিক আছে, এটা ইম্পর্টেন্ট। সো যদি ওই দেওয়া হয় পেলভিস, যেমন ওরকম ওই আর্টিকুলেটেড পেলভিস কিংবা ওই হিপ বোন যদি দেওয়া হয়, সো ইউ শুড সি অ্যান্ড টেল দ্যাট whether it has fused or not, রাইট? বোঝা গেল ইলিয়াক ক্রেস্ট। আদার ওয়ান ইজ, বলো কি আছে লেখা? ischial tuberosity. So ischial tuberosity thing is that you can see here appearance and fusion একটু মনে হচ্ছে না গড়বড় আছে? আগে অ্যাপিয়ার হবে তারপরে ফিউজ হবে, তাই তো? তাই তো হয়তো হওয়ার কথা। Thing is that the table is not wrong. When the study was made, so whatever results we get, we have to put it. ঠিক আছে? So from the results, the thing is that the appearance and fusion are simultaneous. Appearance হয়ে fusion হয়ে গেল, একদম কাছাকাছি। ঠিক আছে, 16 to 18 আর ওদিকে 14 to 16, ঠিক আছে? So it's simultaneous, মানে একই সঙ্গে হচ্ছে। So the data that came from the study, these are values are from Gallstone chart. So আর একটা চার্টের নাম মনে রাখতে হবে, that is Gallstone chart, GALSTAUN, Gallstone chart. Why is it important? That's another question. Gallstone chart is important because the study was made on Bengali population. যে আমাদের যে পশ্চিম বাংলা বাঙালিদের পপুলেশনের ওপরে স্টাডিটা হয়েছে। The study was conducted on Bengali population and the values that we have attained is for our population. So if you go to another state, you go to UP, Uttar Pradesh, there they have another chart. If you go to south of India, Tamil Nadu chole gele, okhane they will have their own chart. So we follow the chart that is relevant to us. We are in West Bengal, we follow Gallstone chart. You go to another state, you follow their chart, no problem. So for now, you follow this chart, that will not complicate things. But you should know that every state has their own chart, their own population, their own study, their own values for their population, right? Clear? So Gallstone chart, GALSTAUN, Gallstone chart for Bengali population, and is approved by High Court. High Court accepts this chart. So any dispute and all legal way, the High Court will accept this chart if the means whatever findings you are taking it and interpreting it with the terms of this chart, Gallstone chart. Gallstone chart. So examiners again favorite question, why Gallstone chart is taken. So you should narrate what I have said to you. It is approved by High Court and it is for Bengali population. So we followed this chart. Fine? Clear? Answer ta ki hobe? Boja gelo? So again, ischial tuberosity appears fused simultaneously. 16, 18, 14, 15, jai hok, simultaneously it appears and fuse. ঠিক আছে? Then there is acetabulum. Acetabulum মানে হচ্ছে ওই যে triradiate cartilage আছে না তিনটে, যেটা লাস্ট ক্লাসে ডিসকাস করেছিলাম। See this thing, check your bone, the bone that you have. এই যে acetabulumটা দেখতে পাচ্ছ, so you can see it is fused, right? Fused, তাই তো? কোনো দাগ পাচ্ছ এরকম তিনটে আলাদা আলাদা? So that is fused, that is disappearance of triradiate cartilage. Clear? So the triradiate cartilage has disappeared. So what is the age for disappearance of triradiate cartilage? It is appears at 13 and disappears by about in females it will be earlier, 14 to 14 মানে puberty age, 14 puberty hits earlier in females than males, so at puberty it disappears. 14 females, 15 to 16 males. Clear? So appearance is 13 years
Disappearance is almost simultaneous within a year. 14 for females and 15 to 16 in males. Very important. এটা খুব ইম্পর্টেন্ট। পেলভিস আসবে মানে এই ভ্যালুসগুলো আমাদের জানতে হবে। অ্যান্ড ভেরি সিম্পল, ফিউশন 20 ইলিয়াক ক্রেস্ট, অ্যাপিয়ারেন্স 16 আর ওদিকে হচ্ছে সামওয়্যার 14। ক্লিয়ার? খুব সহজ মনে রাখা। এনিওয়ে gallstone chart will be provided in exam. Normally it is being started that we give the gallstone chart so that you don't have to memorize most of it, but you should know. বোঝা গেল? ডিসঅ্যাপিয়ারেন্স কখন হয়ে যাচ্ছে? So it will be all fused, right? So সময় সময় এক্স-রেতে যদি 13 বছরের বাচ্চাদের এক্স-রে করা হয়, actually we don't find bodies 13 years সঙ্গে সঙ্গে তো পাবো না, এক্স-রে we can perform. So there you will find that division, মানে তিনটে in at the age of 13 years. ওখানকার যদি আমরা ওই পোর্শনের এক্স-রে করা যায় 13-year-old মেল কিংবা 13-year-old ফিমেলের, we can find that there is a triangular appearance in X-ray acetabulum-এর ওখানে তিনটে আলাদা আলাদা লাইন এরকম in X-ray. নর্মালও পাওয়া যেতে পারে, but X-ray it is more clearly visible. Otherwise after that it fuses off and it will appear as a whole. বোঝা গেল? মার্সিডিজ বেঞ্জ লোগো মনে জানো তো? মার্সিডিজ বেঞ্জের কারো মার্সিডিজ আছে নাকি? থাকতেই পারে। So there is a logo of Mercedes Benz, you know that like a triradiate cartilage. Fine? Clear? মনে থাকবে? Another thing is ischiopubic ramus. Ischiopubic ramus দেখাও কোথায় আছে? Anatomy. Once again. কার কাছে আছে হিপ বোন? So ischiopubic ramus fuses at 7 to 8 years of age, right? আর নিচের দিকে ওই দিকটা আরেকটু, হ্যাঁ, ischiopubic ramus units at 7 to 8 years of age, এটা মনে রাখ। Clear? So we have finished the age determination by ossification centers. Clear? Now we will determine the age by the articulating surface of the pubis. So pubic symphysis, articulating surface আছে মানে দুটো পিউবিস যেখানে জয়েন করছে। Please give me the hip bone. Yeah. Thanks. All right. Anterior aspect, right? So here, this part, articulating surface, this portion. From this portion also we can estimate the age, right? There will be changes. Which portion? This portion. Articulating, only this portion. So another hip bone, it's more clear. ওখানে দেখতে পারবে। এটা না। So this portion, okay. All right. So best time for estimation of age is 3rd to 5th decade, মানে 30 years to 50 years. ওই age bracket it is very relevant. Okay, before that it's not so relevant. 3rd to 5th decade. 3rd to 5th decade, pubic symphysis changes. So we'll go, what are the changes? See here, there is a name Todd, okay. So this study was made by several other people also, other anthropometrists. So we have taken the Todd's findings because it is more scientific. Others are also there. By comparison, we can estimate that eta, but this is much better. So you can write this in exam also. Okay, Todd's. So what Todd told us that till the age of 20 years,
up to 20 years, it will be normally smooth and compact, that surface area, right? Smooth and compact up to 20 years. So again, from 20 to up till 20 years, it is smooth and compact. After that, that is 20 to 25 years, it will have billowing. It will be irregular. আর কি আছে? Billowing, irregular and ridged. Billowing means it is like a, what do you call? Pearl necklace দেখেছো তো তোমরা? Pearl necklace, necklace এর মতন. So there are beaded appearance. Bead. Or you can say as like it is like a golf ball. Okay. Crater এর মতন, elevated এরকম. So billowing will be there. Or you can see that like a chain bead appearance. যেমন ওই ফিলিপিন্সের দিকে যে গ্লোবে দেখতে পাবে এরকম dot pearl of islands are there. It will be somewhat like that. Okay. So that is billowing. Billowing and irregular margin, and it will be rough. So billowing, ridged, irregular and billowing. That is 20 to 25 years. ওই পিরিয়ডটা হবে. So after that 25 to 30, there will be, what do you call, disappearance. Billowing will start disappearing, and the ridges, যে ridgeটা আছে, anterior aspect and posterior aspect, it will be more prominent. Anterior and posterior. মানে ওই যে ওই আর্টিকুলেটিং সারফেসটা এরকম অলমোস্ট ওভাল শেপের থাকে, রাইট? ওভাল শেপের. সো দিস ইজ অ্যান্টিরিয়ার এন্ড দিস ইজ পোস্টেরিয়র, যেটা দেখালাম যেভাবে ধরে. সো দি অ্যান্টিরিয়ারলি, অ্যান্টিরিয়ারের যে এই যে মার্জিনটা আছে, দ্যাট উইল বি মোর প্রমিনেন্ট, অ্যান্ড দি পোস্টেরিয়র it is somewhat like this. Okay, if you hold it anteriorly, so this portion and this portion আগে পিছে prominent থাকবে ওই এজ ব্র্যাকেটে, that is 25 to 30. ঠিক আছে, বোঝা গেল? anterior posterior, anterior কোনটা? Give this one. If you hold it like this, anterior to, so this anterior and posterior, পেছন দিকটা posterior হয়ে যাচ্ছে, এই দুটো margin will be more prominent. ঠিক আছে, billowing will gradually disappear and anterior and posterior margin are more prominent. হয়ে গেল এই স্টেজটা ক্লিয়ার? In the next stage what will happen is ওপর নিচ, আগে পিছে হয়ে গেল disappear, এবার এই প্রমিনেন্ট, এইবার ওপর নিচটা বেশি প্রমিনেন্ট হবে। ঠিক আছে, 35 to 40 years, articulating becomes smooth with raised upper and lower margin. ওপর আর নিচে, আগে পিছে হলো, তারপরে এই যে ব্র্যাকেটে হলো ওপর নিচে, বোঝা গেল? ওটা প্রমিনেন্ট হবে, ইট উইল বি মোর প্রমিনেন্ট। ক্লিয়ার? বোঝা গেল ডিফারেন্সটা? আগে কি হলো? anterior posterior, and then it is above and below are more prominent, and that ridges and billowing will gradually disappear, right? স্মুথ হতে চলছে, রাফ থেকে স্মুথ হতে চলছে। সো রাফ আগে স্মুথ ছিল, দিয়ে রাফ হলো, দিয়ে স্মুথ হতে চলছে as we gradually go down. So বোঝা গেল up to 35 to 40. In 45 to 50 years age group, it will be like a beaded rim appearance. Okay, যেহেতু anterior posterior prominent হলো, তারপরে ওপর নিচ, above and below, so it will be now becoming, all these margins will be encircled. বোঝা গেল? মাঝে what do you call, it will be like in the center will be depressed and the contours in the margins will be elevated at that age group. বোঝা গেল? Clear? After that, after 50 years কি হবে? osteoporosis হবে, তাই তো? Then these edges will get broken, ভেঙে যাবে, and it will again become smooth, right? Erosion of bones becomes marked with breaking of the margins. Osteoporosis হলো,
সব ভেঙে চুরে স্মুথ হয়ে গেল। ক্লিয়ার? ইজি। এটাই বইয়ে যদি আমি এক্সপ্লেন না করি এক্সামে লিখতে পারবে না। দিস ইজ দি ওয়ে ইউ রিমেম্বার থিংস। If you can understand, you can write. Up to 20 years, smooth, তাই তো? Smooth and compact, মানে স্মুথই ছিল। 20 to 25 এ কি হলো? ইরেগুলার হয়ে গেল, রিজড হয়ে গেল, বিলোয়িং হয়ে গেল, রাফ হয়ে গেল সবকিছু। ঠিক আছে? দেন আফটার দ্যাট 25 to 30 আগে পিছে রেজ হলো। Anteriorly and posteriorly the margins will be elevated. তারপরে কি হলো? ওপর নিচে ওটা এলিভেটেড হয়ে গেল। তারপরে কি হলো? পুরোটাই এলিভেটেড হয়ে গেল, মানে the whole margins become prominent. ঠিক আছে? তারপরে কি হয়ে গেল? the margins will break off, তাই তো? ইরোশন হবে, ব্রেক অফ হয়ে গিয়ে ওটা আবার স্মুথ হয়ে গেল। বোঝা গেল? ওটাই আছে এটাতে। ক্লিয়ার? So this is how we estimate the age from the articulated pelvis. Plus there are two more factors, that is from the sacrum, that we'll study in another class, sacrum ta as a whole, or we can study today. আজকে হবে? করে দেবো? বেশি হয়ে যাচ্ছে? অলরাইট, তাহলে এটাই আমরা কন্টিনিউ করি, আর একটু আছে। Clear from the observation made by Todd by the pubic articular surface থেকে আমরা age estimation. Then there is, so from the bone we have learned that what we can find is age, sex, stature, race, disease and deformity, and manner of death. তাই তো? ড্রাইড স্পেসিমেন থেকে আমরা কি কি পেতে পারি? দিস উই ক্যান ডিটারমাইন, তাই তো? একটা স্যাম্পল থেকে আমরা এইগুলো পেতে পারি। সব বনে সব কিছু পাওয়া যাবে এরকম কোনো মানে নেই। সো ফ্রম পেলভিস রেস ইজ ডিফিকাল্ট, সো রেস ক্যান নট বি ডিটারমাইন্ড। ইন এক্সাম ইফ ইউ রাইট রেস ক্যান নট বি ডিটারমাইন্ড, ফাইন। সেক্স উই ক্যান ডিটারমাইন, এজ উই ক্যান ডিটারমাইন, ইফ দেয়ার আর ইঞ্জুরিজ উই ক্যান ডিটারমাইন। ইঞ্জুরি মানে কি? what injuries? ফ্র্যাকচার হতে পারে, চপ টোন্ড হতে পারে, তাই তো? বুলেট ইঞ্জুরি হলে বোঝা যেতে পারে, ঠিক আছে? সো স্টেইনস মানে কি হলো? স্টেইনস মানে হচ্ছে ওখানে ইফ দি বোন হ্যাজ বিন, কোনো পেন্টের মার্ক থাকলো, কিছু পেন্ট হতেই পারে তো, পেন্ট where the body has been what do you call, buried or somewhere, it can attain the stains from there also. Okay, যেমন অ্যানাটমির বোনস থাকে, অ্যানাটমি ক্লাসে যখন তোমরা বোনস দেখো ওখানে কি থাকে? পেন মার্ক থাকে, সবাই লেখে এটা এই লিগামেন্টটা এখানে অ্যাটাচ ছিল, কি এসব লেখে তো, এই মাসেল গ্রুপের এই, ওটাও তো থাকতে পারে, দ্যাট ইজ স্টেইনস। সো সাপোজ ইফ আ বোন কামস উইথ such markings, so police can easily identify that this bone must be from some medical student. So the relevance will be much less in those cases, right? কি করলো একটা স্টুডেন্ট? কি করলো? ওখান থেকে বোন নিয়ে বাড়ি চলে গেল, বাড়ি গিয়ে নিয়ে গিয়ে ওখানে পড়াশোনা করলো, সব করলো, দিয়ে কি করবো? ফেলে দিল। পড়া আমার এক্সামও হয়ে গেছে, বোনটা ফেলে দিলাম। এবার সেই বোন হয়তো একটা কুকুর মুখে নিয়ে কোথাও কোথাও ঘুরে ঘুরে বেড়ালো, and later on the press will what do you call, press might have found it, and then it will become a news. From that news then the police will come, police will examine it and take it to you, and now you are the doctor and tell me about this bone. Police question. Clear? Those scenarios. Then there is disease. Disease ki hoy? Osteoarthritis, rickets, that osteomalacia, rickets, any what do you call, bone tumors and all, but that we can identify. Okay, disease হয়ে গেল। ডিফর্মিটি সেম হতেই পারে কোথাও কোথাও, কাইফোসিস, স্কোলিওসিস, অমুক তমুক অনেক কিছু হয় ওগুলো। তারপরে what do you call, time since death I will discuss today only, and manner of death also I will discuss. What are the manner of death? ডেথের কি কি ম্যানার হয়? তিনটেই হয়, বলো কি কি?
আচ্ছা হ্যাঁ প্রথমে ন্যাচারাল আনন্যাচারাল ওকে সো আনন্যাচারালে কি কি হবে সুইসাইডাল হোমিসাইডাল অ্যাক্সিডেন্টাল রাইট ভেরি নাইস ভেরি ভেরি গুড একটা বড় জিনিস তোমরা শিখে এসছো ভেরি গুড সো ম্যানার অফ ডেথ কম্প্রাইজেস অফ suicidal, accidental and homicidal. Manner of death. Cause of death is different. Manner of death and cause of death are different things. So cause of death টা কি হতে পারে? That we will learn in another class. Cause of death. Death এর জন্য আমাদের হেড স্যার cause of death এর জন্য ক্লাস নেবেন কিভাবে লিখতে হয় cause of death. So cause of death, normally there are two forms, form 4 and form 4A. One is for hospital and another is for private practice. Not institutional. Form 4 and form 4A. So that will be discussed in another class. So coming back to the topic again. So cause of death can also be determined sometimes and manner of death and time since death. So manner of death we have discussed. Now we will come to time since death. You can very well see here time since death. মানেটা কি মানে এই যে বোনটা হয়তো if it is has been buried somewhere okay so ওইটা থেকে the police might put a question to the doctor যার কাছে নিয়ে এসছে যে স্যার বলুন বলতে পারবেন কি এটার এই লোকটাই কবে মারা গিয়ে থাকতে পারে মানে কবে মরেছিল সো দ্যাট ইজ টাইম সিন্স ডেথ ফ্রম দি বোন টাইম সিন্স ডেথ কখন মরেছিল কবে কত এজ হতে পারে সো নোবডি ক্যান গিভ এ পার্টিকুলার টাইম এন্ড এই যে এই সময় এত তারিখে মারা গেছে কেউ বলতে পারবে না পারবে কি আমরা তো জ্যোতিষী না তাই তো সো উই নর্মালি গিভ ইট ইন এ ব্র্যাকেট মানে এত থেকে এত হতে পারে okay so by what findings can you say that it could be of this age bracket যে এত থেকে এত বছর আগে এটা হয়ে থাকতে পারে so first thing up to 6 months how the bone will be there মানে কি রকম হবে it will be appear greasy ঠিক আছে greasy মানে due to the muscle and all those decomposition things it will be greasy in nature then there will be bad odor greasy to touch and it will easily bleach in sun and the nitrogen content will be 4.5 normally bones e to nitrogen thake tai to so the content will be about more than 4.5 so greasy to touch bad smell গন্ধ ছাড়াবে তাই তো so that is almost 6 months up to 6 months এবার তার আগে যদি থাকে তাহলে কত হচ্ছে 6 months to 1 year এ কি থাকবে ওই বোন there will be ligaments and tissues attached to the bone তাই তো ওইগুলো থাকতেই পারে বুঝে গেল there will be remnants of the tissues that will be attached with the bone ওগুলো এখনো ছেড়ে যায়নি কোনো লেগে আছে it is what you call the soft tissue remnants are attached to the bone কিছু কিছু থাকবে জায়গায় জায়গায় বোঝা গেল 6 months to 1 year তো 1 year এক বছর সময় লাগে আস্তে আস্তে ওটা খুলে যেতে দিয়ে টোটালি skeletonized হতে it takes time okay so about a year it takes time right so 1 year to 5 years কি করে বুঝবে বলতে পারবে যে within 1 year to 5 years we can do microradiography or electron microscope from which we can see the vacuoles and all okay and the nitrogen content of the bone will gradually reduce earlier it was 4.5 it will gradually reduce nitrogen content okay so 1 to 5 years হয়ে গেল এবার 50 to 100 years এরপরে খুব মুশকিল মানে এ করা যে কতদিন হয়েছে মারা গেছে then we come to 50 to 100 years we go for the nitrogen content of the bone okay and there is one more way for determination it is by UV কি লেখা আছে UV fluorescence method UV fluorescence method what we do is
if it is like a long bone, যেমন যদি femur যদি হয়, so we cut it cross section, মাঝ থেকে কেটে দিলাম, then we put a UV light over it, so there will be means absorption and what do you call radiate away any light. When you put it on a surface, some of it will reflect away, then we see the fluorescence. এবার ওটার থেকে আমরা এজ এস্টিমেট করতে পারি কতটা ফ্লোরোসেন্স হচ্ছে, কটা ইউ হ্যাভ সিন এ ট্রি ট্রাঙ্ক, গাছ কাটলে কি হয় এরকম সার্কেলস আসে, তো সার্কেলস, একটা সার্কেল থাকে মাঝে, তারপরে একটা সার্কেল, দেন অ্যানাদার কনসেন্ট্রিক সার্কেলস আর দেয়ার, সো দ্যাট ডিটারমাইন্স দ্য এজ অফ দ্য ট্রি। কত বছর ওইভাবে ক্যালকুলেট করা যায় যে গাছটার বয়স কত। সেম ওয়ে হিয়ার অলসো, when we put the UV fluorescent material over the bone, there will be reflection and all, there will be concentric appearance, so from that also we can calculate the age. So in details if you want, you have to go through the literature, because it's out of the scope of the class. কত থেকে কত হয় আস্তে আস্তে কটা রিম হবে, but in general you understood, right? যে কনসেন্ট্রিক অ্যাপিয়ারেন্সে যে সার্কেলস গুলো হয়, সো দি ফ্লোরেসেন্স উইল বি মোর ইফ ইট ইজ আর্লি, যত লেট হবে দি ফ্লোরেসেন্স উইল ডিক্রিজ। এইটুকু বোঝা গেল, এইটুকু বলতে পারলে হবে এক্সামিনারের কাছে। সো কখন কতটা কিভাবে ওটা তাহলে আরো ডিটেলসে যেতে হবে, এজ ব্র্যাকেট আছে ওতে, বাট ইন জেনারেল ইউ শুড নো দ্যাট দি ফ্লোরেসেন্স ডিক্রিজ। কি হয়, ডিক্রিজ হয়, ফ্রেশ থাকলে বেশি ফ্লোরেসেন্স হবে, প্লাস রিংস গুলো বেশি থাকবে, আর রিংগুলো আস্তে আস্তে ডিসঅ্যাপিয়ার হয়, ঠিক আছে, অ্যান্ড ফ্লোরেসেন্স উইল রিডিউস অ্যাজ দি টাইম অফ ডেথ ইজ মোর। বোঝা গেল ইউভি ফ্লোরেসেন্স মেথড। সো নর্মালি 200 ইয়ার্স পর্যন্ত করা হয়। দেন if it is more than 350 years, the nitrogen content will be about 2.5%, and it will be less also, could be less also. So you start from greasy touching appearance, that is more important in forensic. Carbon dating টা কি C14, তাই তো, carbon dating, so don't answer carbon dating, okay, in forensic. you carbon dating is for like means কত 500 বছর 1000 বছর পুরনো, so that is carbon dating. We are not interested in fossils. কার্বন ডেটিং ইজ ডান ফর ফসিলস। ডাইনোসর তো খুঁজতে বেরোইনি আমরা, তাহলে আমরা ফরেন্সিকে এই কটা হলেই হবে। বোঝা গেছে? কান আনসার টাইম সিন্স ডেথ যদি কোশ্চেন আসে, লাইক দ্য এক্সামিনার উইল আস্ক ইউ হাউ উইল ইউ এস্টিমেট দি টাইম সিন্স ডেথ ফ্রম এ বোন, বলো। সো ইউ শুড স্টেট বাই দিস অর্ডার, up to 6 months, 6 months to 1 year, 1 year to 5 years, then 5 to 30 কত 550 to 100 years, 200, 350, কিছুটা বলতে পারলেই হবে। বোঝা গেল টাইম সিন্স ডেথ কিভাবে করতে হবে? ওকে, কজ অফ ডেথ উই হ্যাভ ডিসকাসড, আর একবার ডিসকাস করে নিই। সো দিস ইজ নট কজ অফ ডেথ, এই যে পয়েন্টস গুলো দেখছো, দিস আর নট কজ অফ ডেথ। Cause of death is different thing, but if we find these things, then we might be able to guess the cause of death. If we can find the diatoms ki jinis, diatoms are unicellular algae, right? কোথায় থাকে? জলে থাকে, ফ্রেশ ওয়াটারও হতে পারে, সি ওয়াটারও হতে পারে। So we can match it. Suppose a person has died due to drowning, okay, so the diatoms in the bones should match with the diatoms of the surrounding pool of water. Water body যা diatoms সেটা ওর bones এ যেটা পাওয়া যায় ওটা ম্যাচ করা উচিত, okay, so that is diatoms, unicellular algae, right? Clear? Deep cuts, চপ হয়ে গেছে বলতে পারবে, বুলেট যদি আশেপাশে পাওয়া যায়, then there is fracture, poison. One of the most important thing is poison. So heavy metal poison মানে আর্সেনিক হতে পারে, তারপরে lead হতে পারে, এইগুলো, ঠিক আছে।
So this gets accumulated. Hair এতে ওতে সব accumulate হয়, ঠিক আছে, bones accumulate হয়. So from that we can come to know that whether the death was due to poisoning or not. Most case poisoning, historical figure, poisoning এ মারা গেছে. জন এফ কেনেডি তো গুলি মেরে মরেছে, তাই তো, অ্যাসাসিনেশন হয়েছিল. আর কি আছে? জোসেফ স্ট্যালিন কি করে মরল? অলরাইট, হ্যাভ ইউ হার্ড অ্যাবাউট নেপোলিয়ন? So Napoleon was exiled and there he was poisoned. Some say that the poisons were at that time used, what do you call, that certain poison was used in the paintings. Okay, আগে ওটা ইউজ করা হতো, যেমন ওটা কি ছিল, আর্সেনিক, মোস্ট লাইকলি আর্সেনিক. So Napoleon was died due to poisoning. That's the catch point. So that we found out from the hair samples of the Napoleon. Okay, the hair samples in ওই পয়জনটা ডিটেক্ট করা গেছিল. রাইট, ক্লিয়ার? এবার হলো কজ অফ ডেথটা তোমাদের আলাদা ক্লাস হবে, ওটা শেখানো হবে, কজ অফ ডেথ লেখানো, বাট এই বোনসের রিলেটেড এইগুলো একটু জানতে হতো, বলে দিয়েছি. এই ক্লাস তো শেষ হয়ে যায়নি, এবার আমরা দেখি যে স্যাক্রামটা করিয়ে দিই. কি ক্লাস ছিল এর আগে? হ্যাঁ, আজকে কি ক্লাস ছিল? ও সব এতগুলো ক্লাস হয়ে গেছে আজকে? তাহলে ঠিক আছে, তাহলে আজকের জন্য এটা শেষ করে